ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட ஷார்ட்ஸில் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எல்லாமே போட்டிருப்பேன். ஸோ இனிமேல் நம்ம யூனிட் வைஸ் கொஷின் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ். இப்போ நான் சொல்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுட்டே வாங்க, எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். The first generation computers were developed by using vacuum tube. ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க? வேக்கம் டியூப் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் டிரான்சிஸ்டர்ஸ், அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறது எல்லாமே. தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் இன்டிகிரேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ். ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனில் வெரி லார்ஜ் இன்டிகிரேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ். ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன். டில் டேட் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் தான். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின். த பீரியட் 1956 to 63 is roughly considered as a period of the second generation of a computers. இப்போ 1956 to 63 செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் என்னது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 1940 to 56 ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு 56 to 63 செகண்ட் ஜென்ரேஷன். 63 to 71 தேர்ட் ஜென்ரேஷன். 1972 to 2010 fourth generation. fifth generation இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே fifth generation தான். Next, in comparison to the computers of the second generation, the size of the computers of the third generation was smaller. ஆமாம், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் விட தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே ஸ்மாலராக தான் இருக்கும். The period 1972 to 2010 is roughly considered as, இப்போ தான் நான் சொல்லியிருந்தேன், முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 1972 to 2010 fourth generation of the computer. Till date computer roughly considered as a period of the fifth generation of the computer. ஆமாம், இப்போ வரைக்குமே இருக்கிறது எல்லாமே fifth generation தான். Enumerate any three usage of application of softwares. Application of computers, கம்ப்யூட்டரோட அப்ளிகேஷன் கேட்குறாங்க. எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க? இண்டஸ்ட்ரி, எஜுகேஷன், கவர்மெண்ட், இன்னும் நிறையா பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட், CPU ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். சிபியூனா என்ன உங்களுக்கே தெரியும், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். பிட் இஸ் அன் அப்ரிவியேஷன் ஃபார் பைனரி டிஜிட். ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் இஸ் எ எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் HDD. செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ரெஃபர்ஸ் டு SSD ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ். நான் ஆல்ரெடி அப்ரிவியேஷன் ஒரு லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு வீடியோ சென்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. எ பிரிண்டர் இஸ் அன் அவுட்புட் டிவைஸ். அண்ட் API இஸ் சாஃப்ட்வேர் கோ பிட்வீன் தட் பிரிங்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் அப்ளிகேஷன் டு தி அனதர். APIனா என்னது? அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகேவா? A function in programming with the binary choices like yes or no and true or false is, இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Boolean expressions சொல்லுவாங்கல்ல, is called a Boolean value. A bug is a programming error that cause unexpected glitches or problems. errorனாலே அது என்னது? bug. The process of taking code that's written in high-level language like C++ by human developers and translating into machine-readable code is called the compiling. அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா compiling சொல்லுவாங்க. Syntax refers to the rules that dictate the structure of a language. Structure of a language எப்படி இருக்கும்? ஒரு syntax formula தான் இருக்கும். Cloud storage is an alternative to storing the data on your computer's physical storage. The process of protecting data from unauthorized users or hackers is called cyber security. Versatility is one of the characteristics of a computer. Versatility, speed, diligence are some of the characteristics of a computer. இதெல்லாமே characteristics of computer. CPU already பார்த்தோம், central processing unit. Two types of computer memory are primary memory, secondary memory. Primary memoryனா என்னது? Primary memoryனா temporary memory இல்லைனா main memoryன்னு சொல்லுவாங்க. Secondary memory என்னன்னு சொல்லுவாங்க? auxiliary memory or permanent memoryன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா?
இப்போ ப்ரைமரி மெமரினா என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ ஒன்ஸ் பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து எரேஸ் ஆகிடும். செகண்டரி மெமரி வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும், பவர் ஆஃப் ஆனாலுமே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். அதோட இன்னொரு பேர் வந்து ஆக்சிலரி மெமரி ஆர் பெர்மனன்ட் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி மெமரியை. கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் அனலாக், டிஜிட்டல் அண்ட் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். A hybrid is a combination of digital and analog computers. A digital computer works with digits to represent numerals, letters or other special symbols. A digital computer can be used to process numeric as well as non-numeric data. Analog computer measures continuous changes in some physical quantity. Classification of computers on the basis of size are supercomputers, mainframe computers, mini computers, personal computers, when நிறையா இருக்குது. Supercomputers are useful for application involving very large database. Supercomputers are used for complex tasks such as weather forecasting, climate research, scientific simulations, oil and gas exploration, quantum mechanics, cryptanalysis. A workstation is more capable than a personal computer. A laptop computer is otherwise called as notebook computer. Laptop computer la enna solvanga, notebook computer. A group of 4 bits is called nibble. 4 bits enadhu enna solvanga, nibble. A group of 8 bits is called byte. Okay va. Next, a primary memory is a computer memory. There are 4 types of primary storage available in computer. 4 types irukku primary storage la. A hard disk is also known as hard drive or fixed disk. CD are used to store data which can be executed in future. DVD is a short or digital versatile disc or digital video disc. Pendrive is compact secondary storage device. Pendrive does not have movable parts. The motherboard is computer's main circuit board. The hard drive is where your software, documents and other files are stored. Central processing unit is also called processor. A processor speed is measured in megahertz. ATX connector that supplies power to the motherboard and other components. ATX means என்னது? ATX na என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ATX connector that supplies power to motherboard and other components. ATX na advanced technology extended. A graphics card is a type of display adapter or video card. Sound card is an internal expansion card.